Okay, now we are live. Yep. So, what were we talking about? Yeah, sleep. Good sleep. Yeah, Yeah, good sleep. And how are the trainings? it's fine. I think I'm getting a bit like lighter, but I'm not sure because I don't have a scale. Uh-huh. When you say you get lighter, you mean that you losing some Leaner. unnecessary weight, or Yeah, like leaner. So okay, like leaner. the measurements are the same, but Same. I So it is quality, my friend. yeah, yeah. Yeah, yeah. So. And very soon they will join us in 5 minutes, so it's still good. Same. But I so it is. And hello, Obelisk. Hello, Victor. I can't read your name, but you are probably from Bulgaria. Hello to you. Crocodilo Bombardiro. Hajduk. Reactionary. Hello, my friends. Boss Royal. Weldenbeck. Alex, Benji, hello, my friend. Armfellas, hello, guys. He says Obelisk, the Tormentor. I don't know why he's laughing at, but hello to Croatia, Beast from Kukovice, Suleiman Katavne. Much love to you, Engin and Alex. Thank you, my friend. Hello, hello, Matthias. Yeah. So, how many times did you come to Istanbul? Last time was the first time, your first time? I No, was no, on no, no. You 12. came. You came. You even supported I someone was on against. 12, on Yeah, 15, and on 16. yeah, yeah, So yeah, two times Istanbul and yeah. once here. Yes. Hajduk says, "Mark my words, Engin. Sir Hermes will win. Anything is possible. Anything." Greetings to Denmark, Matthias. Ranks on. Had to click on this on fast as possible. Enjoying this podcast in the sun. Okay. Berserker says, "Hey, Engin, the card is amazing. Yes, Mick Cam, good day, legend. Good day, my friends. I was just laughing at one of the user's troll name, Crocodilo. Okay, okay. Hello, Stacks. Yep, Alex, great to have him. Bombardilo, Crocodilo, Tiralal. Okay, whatever. Let me share the link, and then we can continue. I start a little bit early. I saw that you are here, so I just didn't want you to feel lonely. What a good guy I am. Yeah. Every time, every time. Yeah, yeah. You come like as soon as I send you the link. Yeah. In a few minutes, you are here. I mean, I don't always join because I still have a lot of things to do, but um, and then I will share on Instagram, and then we are ready to go. So, what do you think about the matches? Do you have your own predictions? I would say for me, maybe the best card ever. Mm-hmm. Maybe even better than 15. Mm-hmm. Uh, Vitali versus Mike is one of my favorite matches ever, probably. Mm-hmm. It's the last few days I'm swinging more Mike now. I'm feeling more Uh-oh. Mike. Do you think that the things that you have been hearing has effect on you, or it is because you Mm, look at them and then, or you think more and then change your I mind? Yeah. I think the style. I think the style is the biggest thing for Vitali. Hmm. And this match too, Georgi versus Dadikyan, it was very unexpected. It came out of nowhere. I was like, "What?" Yeah. But we need to set these matches. Yeah. We need to set them, and I think the
the event in the morning, East versus West finals, I think there will be some crazy matches. That's what I think. The You will, finals is like the first place gets to pool at East versus West, right? yeah, we invite, yeah, Yeah. we invite them, yeah. Yes, we invite them, and it is totally up to their performance to be invited again. If they win, probably they will get to be invited again, but not always in the next event sometimes, because it's getting bigger and bigger, so it's very hard to give matches to everyone all the time. And what's your favorite match? I have three favorites, I think. Okay, Vitali and Mike, okay. Nugo and Matt, obviously. Mm-hmm. And who is And winning there? Nugo and Matt? Nugo Yeah, for sure. Nugo for sure. 110%. Yeah. Wow. But it's such a cool match. Like it's gonna be crazy. It's gonna be crazy. Yes, yes, yes. It will be crazy. I can already see Matt hitting the table like this, Nugo screaming at him like ah. Yeah, yeah, yeah. I mean, incredible characters. I'm very happy and a little bit proud that I brought all these athletes together to the same league. I'm very happy that was my dream. Because like being divided is bad. Okay, somebody just came. Sorry. Hello, David. How are you, my Hello, friend? hello again. Good, thank you. Приветствую, Алекс. Привет, привет. So, David, Dennis Steplenko told to Elmar that you are 130 kilo. Is that true? Денис Альмар сказал, что ты 130 килограмм сейчас весишь. Это правда? Кто No? сказал такое? Денис сказал Эльмар. Не, можем сейчас веситься. Я вешу 116-117 килограмм. No. I can weigh myself right now. I'm 116, 117. Oh, okay. So then one of them is joking. Either Dennis is joking or Elmar is joking. Значит, кто-то из них шутит, либо Эльмар, либо Денис. Может быть. Такой вес будет не для Георгия. Это запасной вариант будет. Yeah, they're probably joking, and this weight, even if I had it wouldn't be for Georgi. It would be for what? Vitali? Для Виталия лучше. Yeah, Vitali, right? Yeah, he told me. Yeah. I got it. Whenever I offer him the match, first time against Alex, he was like, okay, let me think, and then he said, Engin, this has been my dream anyways, to be absolute champion. So let's start. Да, я когда тебе с Алексом матч предложил, ты так думал, но потом, типа, все-таки левая для меня это вот номер один, как мечта, как цель, так что поехали, будем Да, топить. конечно. Я так чуть-чуть сомневался, потому что долго не боролся после перелома. А так я согласен, как бы в плюсах газ только. Yeah, I wasn't sure just because of the injury and that I haven't pulled in Mhm. a while, but for sure, all the way in to the first place. Yep. That's how it should be, yeah. That's how it should be. I said Vitali, I asked Vitali, I said, Vitali, David wants you. And he said, oh, no, let him pull Alijan first. Я Виталию говорю то, что вот Давид против тебя прям 100% хочет бороться. Виталий говорит, нет, пусть сначала Давид с Алижаном поборется. Ну, не знаю, это просто мысли какие-то, которые должны осуществиться.
Сейчас надо выиграть Георгию. Как раз Алекс пошел, сейчас, дай бог, Георгию надо пройти. И там уже надо обсуждать, как бы, либо надо защищать Виталику титул. Виталик мой хороший друг, как бы, при всем уважении, но надо же бороться как-никак. You know, it's just thoughts that has to be true. First, Georgi is my focus. Like it was before. It was Alex, now it's Georgi. And only then, we start to think about Vitali. He's my Yeah. good friend, with all due respect, but you have to fight. You have to defend the title. David, do you think, okay, let me see if I send Georgi the link. Okay, he said he will be here in 2 minutes, but he said this 4 minutes ago. Okay, so doesn't matter. Okay, does he think that stylistically Georgi is more or less dangerous than Alex Kurdecha? Вот стилистически, как думаешь, Георгий для тебя опаснее, чем Алекс, или нет? Алекс, Георгий, мне кажется, он такой более однобокий. Допустим, я не видел, чтобы Георгий боролся там в бицепс. Он делает, даже я там в Ютубе полазил, когда узнал, что буду бороться с ним, я там один поединок увидел с Ларатом и там еще с одним парнем. Он все время борется через верх, как бы он такой однобокий. Мне кажется, если найти один ключик к нему, всем будет попроще бороться. А Алекс Курдечи, он был такой более разнообразный. Он и вверх может, и в крюк может, как бы. Здесь вот такая вот история. Yeah, I think Georgi is way more one-dimensional than Alex. When I learned that I will pull him, I started to do research and I saw like him pulling Devon and other guys, and I only see him top rolling. I never see him hooking and going inside. So if you get one key against him, it already gets much easier. While Alex is way more versatile, he has more lanes than Georgi. But David, you like to use your wrist, and Alex was going more like side pressure, while Georgi Tsvetkov is a specialist about top roll. Don't you think that he is attacking somewhere? If he is successful, it will be not good for you. Hello, Georgi. How are Hello, you? Genkin. I'm good. Sorry about the wait. I had a problem with the internet. No problem. David just said that he will beat the shit out of you. Like he will crush you. He said that Georgi Tsvetkov needs 2 hands for me, he said. Hi, Dadikyan. Привет, Dadikyan. Привет, дружище. Как дела? Хорошо, спасибо. Ты как? Все нормально. Энгин говорил то, что вот Георгий, смотри, Алекс, он больше как, он в бок давит побольше, а у тебя борьба, так, на кисть направлена, тебе все-таки хочется завернуть ее получше, а Георгий, он специалист в том, чтобы атаковать через верх, и может тебя это как-то напрягает, то, что он бьет именно в то место, которое тебе нужно. Если здесь получается поставлять верх против крюка, если мой кисть будет сильнее, чем у него верх и пронатор, я закручу у него, если успею. Не успею, значит, у него верх и луч сильнее будет, чем мой кисть. Здесь как бы уже у кого физика побольше будет, кто-то сможет и делать свое движение просто и все. This is just pure like top roll versus hook. If I'm strong enough and fast enough, I'll just hook him inside and control his pronator. If he's strong enough, his back pressure will be too much, and I will not be able to. It's just who is stronger and who will be able to get his lane. Is it possible you guys to turn the phone sideways? Можешь камеру развернуть горизонтально? Лучше? Yeah. But can you ask David, like he said that after the match was set, he said that he watched Georgi's matches and he found them like one way pulling. But can you ask him like how many times he has seen somebody's controlling Georgi's pronator? Ты сказал, что когда ты узнал, что с Георгием будешь бороться, ты начал смотреть его матчи там, и
Он говорит, то, что, ну вот, он хоть и однобокий, и он идет через верх, но ты когда-нибудь видел, чтобы кто-то контролировал пронатор Георгия, у кого получалось его закрутить? Я просто не видел. David, can you center yourself, a little bit? Yeah, thank you. Yeah, okay. Я просто видел, говорю, я видел один поединок, наверное, Георгия в Ютубе, я что-то не нашел. Я говорю, я хотел найти, с кем, как он борется вообще в целом. Я не помню, как он боролся на левую руку. Я один раз видел, как он с Лоратом поборолся, и они там наверх рубились. И у меня был соперник такой, на Европе и на мире мы с ним рубились, всегда Йордан Сонев. И один поединок я увидел, то, что Йордан, как бы, ну это может быть давно было, как бы выиграл Георгий, но он выиграл через крюк, как бы залез в крюк и там через крюк он давил. Ну, получается, да, один раз видел. No, I tried to get as much as possible, but there wasn't a lot of matches. Georgi pulled with Devon on lefty, but it was just top roll versus top roll. And on WAF and Europeans, Jordan, I saw his match with Georgi. Maybe it was a while ago, but still, I saw how Jordan got inside and he could win against him. And Georgi, I had Krasimir as my guest on podcast, and he said that you are in a great shape. He thinks that you are going to win by the endurance. Like he thinks that you are gonna win like 3-2. How do you feel lately? I feel pretty strong my left arm now. And after you told me about the match, I stopped training my right because I showed you I had some Injury. injury in the right arm after the match with Dave. How is it now? It's better, but I have to rest 2 months. No competitions because this is the advice of the doctor. And my left is pretty strong. I feel very confident with my left. Maybe for years it has not been so strong like now. It's I beat Safra and Krasi very easy, very, very easy, and I feel very, very strong. Can I ask you something before Alex translates what you said? Before you injured your left arm, your left and your right was the same level, or my right was a little stronger, but left was more technical? They were very close, very close. They were very close. Yeah. Okay. Yeah. Very close. Yeah. Okay. But I had 3 surgeries, and after that, it's not the same. But another question before Alex goes, like you said that, like in the last 4 years, this is the strongest something, So, how close is your left arm to your right arm? Not now. Right arm is injured now, but just think about it before the Dave Chaffee match. That shape versus your left arm. Is your left arm way behind right arm? No, it's not way behind. It's close, but not so close because my right is very good. Krasi and Sasho cannot beat me single time, round after round on one training. Okay. Imagine with right arm what kind of shape I am right now. I mean, left arm is close, but not like the right arm. But it's very strong. Да, Энгинс недавно с Краси был на стриме и там спрашивал. Краси сказал то, что, Георгий сейчас в очень хорошей форме. Он очень сильный, много тренируется. Ему кажется, то, что выиграет он 3-2, на выносливость. Георгий сказал то, что тренирует сейчас очень хорошо, форма набирается. На левой руке форма очень хорошая. За последние 4 года я, наверное, такой сильный никогда не был. Энгин у него спрашивал, то есть, насколько они близко, потому что раньше левая и правая были очень близко, до травмы, там, потом у Георгия 3 операции было, конечно, но он потихоньку возвращается, и не на таком уровне, конечно, но левая подбирается, она все сильнее и сильнее, там, Красимира и Сашо он легко борет с ними, когда за столом, так что он очень хорошо себя чувствует и очень уверен. Отлично. Perfect. No. Georgi, do you understand Russian? Yes, I understand what they say, yeah. Okay. I'm not very good at talking, but I understand very well. You understand very well, okay. Yeah. And Georgi, another question. When you pull against Devon,
it was the WAF shape, right? It was like Yeah, but I had zero trainings with left arm. I was preparing only my right arm. okay. No. The question I'm gonna ask is different right now. At that time, Devon also wasn't really training so much left. But the question is, with left arm, what's your goal? I mean, I know you now. You need to pull against David, but other than that, do you see yourself a potential with just really giving your left arm your all? Do you see yourself up there? And in Texas, I played with Devon after pull with left arm. Mm-hmm. Without doing that, Mm-hmm. he could do nothing to me. You can ask him. So I started training my left arm as much as my right. And the way I see how I compete against, how I train against Grassy, who is very strong, Sasha is very strong with left, and I beat him easy. I think that I can show some good results with my left arm also. So you do. I mean, in short, do you have a goal to become the best left arm? Why not the best? No, but No. I just want to hear from you. I'm not saying that it's of course. Yeah. I'm confident about that because I have very good technique and it's very strong. Also, you know. So basically, you are saying that you're gonna hold David and lift him up from the table, right? Not like that, but Almost. Almost, yeah. Okay, especially this part translate, Alex. I need to Yeah. steer the pot. I feel good today. Энгин спрашивал у Георгия, то есть, ну, вот как ты чувствуешься, какие у тебя цели в этом классе? Георгий сказал то, что, ну, чувствую я себя хорошо из-за того, что тренируюсь сейчас на левой столько же, сколько на правой, форма набирается. С Девоном боролся вот в Техасе на левой, и без вот этого, то есть, если он не уходил по столу, он ничего со мной не мог сделать, можете у него спросить, он подтвердит. Чувствую себя хорошо, так что почему бы и нет. Быть номером один, то есть я уверен в себе, а против Георгия, точнее, против Давида Георгий сказал, то, что он Тенгин спрашивает, ты его вот так вот просто поднимешь за столом, он сказал, не настолько, но будет близко. Come on, David, say something back. Что-нибудь ответь ему. Да, я очень рад, что Георгий такой уверенный. Но все ближе и ближе становится. Как правило, мне очень нравится бороться с такими большими дядьками. Вот, они тяжелые, они интересные. В этом и есть интерес и суть. Они всегда большие, они всегда такие уверенные, они же мощные, большие. Поэтому все со временем, по воле Бога. No, I like people like this when they're so confident. I like that he's so confident. I like pulling such big people. No, they're so big, so confident. But it's getting closer, and with help of God, everything will come. Yeah. I'm just very happy that he's so confident. David, bigger they are, harder they fall, right? Чем они больше, тем сильнее падают, громче. Конечно, это же самое правильное. Of course, yeah. Of course. So, Georgi, like, how is your training? Like, do you with left arm, do you also lift or you do only table time? And like, how is it lately? You said you pull with Krasimir and Sasha. How often do you guys train? Now we train 2 times a day, 2 hours a day, 4 hours a day, table time. And only table time, no lifting. Okay, 2 hours in the morning and 2 hours in the evening, or 2 hours at lunchtime and 2 hours now at night. Okay, can I ask you, do you guys go full force? 90% of the cases, full force. Wow. We destroy each other. We Yeah. totally destroy each other. And how long are you gonna rest? 6 days, 7 days. I think Yeah. are enough for me. David, he said that, and this is what the Bulgarians do. He trains with Sasha and Krasimir 4 hours a day at table, 2 hours lunchtime, 2 hours in the evening, and they repeat this. And do you think you can do the same, or you would get hurt if you do such a heavy training? Ну вот они как в Булгарии тренируются, да, у них, он сказал, 4 часа в день за столом мы просто уничтожаем друг друга. 2 часа в обед, 2 часа под ночь,
с Красимиром, Сашей, мы полностью рубимся. Я его спросил, вот ты как думаешь, у тебя так же вышло бы, или это слишком изнурительно? И они так тренируются каждый день, без отдыха. Every day like this, Георгий? Every day with no rest. Every day. Да, без отдыха каждый день. Тогда я считаю, что Георгий точно проиграет. Такими нагрузками. Чуть-чуть отдохни, друг мой. Так не стоит. Then I'm sure Georgi will lose if he trains like this. This is too much. You should rest, Georgi. Я так точно не тренируюсь. Я тренируюсь 3 раза в неделю. Я не смогу просто больше. Может быть, из-за моей работы. Но я тренируюсь 3 раза в неделю. Это примерно 3 часа, 3, максимум 4 часа. Но это через день идет. Я каждый день не смогу тренироваться просто. I train 3 times a week, around 3 or 4 hours. More than that, I'm not sure I will be able to, maybe because of my work, but this is just too much. And how often do you do table training, David? А за столом как часто стоишь? У меня борьба получается раз в неделю. Вот, но после каждой тренировки я могу стать просто отрабатывать именно резинками, либо там соперником. Но именно борьба, прям побороться, раз в неделю, может быть, там 2 раза в неделю. И то, как бы ты раз поборолся хорошо, я просто не представляю, как они рубятся. Ты раз прям хорошо поборолся, у тебя прям руки болят, уже травмы какие-то есть. Как бы я не представляю. Но сказать, что я прям могу рубиться прям на 100%, такого у меня нет даже вообще. Я больше там железами работаю, там, на ручках или там на лямках. У меня нет такого, как у них. Maybe once a week, if you go like full table training. After a regular training, I can go to a table with bands or like just technique, technique work. Light. My stuff. But going this hard, I don't know how they do it because one good session and already your arms hurt, you get some pain in the arms. Yeah, Bulgarians do that. All of them do that. Yeah. And David, like we talked this before, but I want to ask again, like how come you have such a strong hand and wrist? Is it you think it's all because of the judo? Or is it also genetic, your genetic? Oh, Алекс, it's for David, yeah. I thought for Georgi for some reason. от дзюдо я стал сильнее Да, или вот от это генетики? руки, кисти, это генетика, может, или дзюдо как-то помогло. Как ты чувствуешь? Мне кажется, у меня генетика хорошая, тем более, у меня там отец тоже здоровый, там, как бы тоже занимался там тяжелой атлетикой, все здоровые, там худых никого нету, да. Но и дзюдо, мне кажется, просто там, лет 10 я занимался, и там моя корона движения, это было с левой стороны стойка, и я все время вот как будто подкручивал себя, вот такой коронный прием был. И получалось, как будто я там на сгибание кисти там на одну тренировку там повторений там 500, больше там, именно за счет кимоно ты делал. И просто с годами он просто лучше, лучше, лучше стал, поэтому мне пришлось немножко добавить специализацию, и очень уже хорошо получалось влиться в процесс именно в мире арма. Но это чуть генетика, мне кажется, но от дзюдо мне очень много что помогло в армии бороться. No, I think it's some genetics as well because my father was pretty big. Everyone in my family is pretty large. We don't have like skinny people. I think it's judo. I had a very good move, like left stand. I was working with my left arm, like bending my wrist and doing this move. And imagine doing this like 500 reps, and it's just so much work for 10 years. I think I just got that movement so much that when I translated to arm wrestling, I did only some specialized training, and I got very good at it. Yeah, So I think when I have students, wrestlers, and the judo guys, when they quit judo and wrestling and they come to arm wrestling, they were the ones that did very well compared to the other kids, yeah. Да, у меня вот когда ученики были, которые из там борьбы, из дзюдо приходили в арму, у них сразу вот эта база Да, получалась все к получше. себе сразу, к себе тянешь, как бы кисти сильные, да. Everything to yourself, yeah. Да. Мало кто верхом борется, сразу все крюк лезут, как бы, да, есть такое. No, usually like people come to the table and they pull in a hook. Not really often people top roll like they hook, so yeah. Yeah, and David, one more question for you. You said that Georgi is a one-way puller, and you said if you hook, you're gonna win, and if he takes your wrist, and he's gonna win.
do you have any other game plan? Like, also another question is that do you consider yourself hook puller or more side pressure? Two questions, yeah. Ну вот ты говорил то, что Георгий довольно однобокий спортсмен. Вот, то есть либо получится его закрутить и выйдет, либо нет. И два вопроса. То есть у тебя есть какой-то второй план, если не выйдет? И считаешь ли ты себя больше крюковиком или вот именно, ну, знаешь, в бок, когда борется? Ну, как бы в голове, знаете как, мне кажется, далеко никого не секрет, как бы и Георгий тоже знает, я борюсь в крюк, он борется вверх, как бы я понимаю, что он будет меня тянуть, я буду лезть туда, как бы, ну, всем это все понятно. Ну, нечего скрывать, как бы. Да, может быть, какие-то там хитрости будут во время там поединка, чуть-чуть кто как растянет, но в целом глобально и он, и я, как бы мы понимаем, как мы будем бороться против друг друга. Каких-то других планов бороться как-то по-другому, ну, не буду лукавить, честно, ну, нет, как бы. Я свою сильную сторону делал еще сильнее, вот, как бы, и все. А второй вопрос какой был, я что-то забыл. То есть, ну как ты себя видишь, крюковиком или вот больше, вот А, знаешь, как, который через бок борется? ну, наверное, больше я как крюковик, мне нравится глубоко залезть сюда, как бы. Если не получается уже лезть, приходится давить чисто боком. Но мне, как бы я сейчас вспоминаю, когда я был еще таким относительно юниором, я все время лез туда, прям глубоко-глубоко. Hmm. You know, for Georgi, I don't think it's a big secret. He's a top puller. I'm a hook puller. We both know where we're gonna pull. I'm not gonna lie. I don't really have a different plan. I just get my strong movement as good as I can, and I prepare it. I'll try to hook. I try to get as deep as possible. Georgi tries to top roll me. You know, it's not a secret. For myself, I think I'm a hook puller because even when I was in juniors, when I was starting, I always liked to get Yeah, as he went close as hook. But possible. lately, at the East versus West, he is also moving the. Yeah, yeah. So he Yeah. said that, like, I want to get as close as possible. That's my goal. I like to get Uh-huh. here, but if I Uh-huh. don't, I go sideways. Uh-huh. Now, if Okay. I don't get the position, then I just go. Okay. So if you cannot hook, Georgi, no possibility for top roll, huh? Но если не закрутишь верхом, не думаешь, что пройдешь, Георгий? Я, может быть, и верхом пройду Георгию. Дело не в этом. Подождите, да, Георгий, что они нас торопят? Скажи, пожалуйста. He said maybe I'll top roll him as well. Like, I don't know why are you like hurrying me and Georgi? Relax, it's all Uh-huh. gonna come, you know? В этом и интересно, Энгин, согласись, когда, может быть, он помнит, когда меня поставили бой с Хатчингсом, меня просто списали со счетов, все сказали, что ну это Хатчингс, там невозможно его даже в крюк удержать, это его сильное место. Но, слава богу, как бы в этом и мне нравится, что когда соперник сильный, ты сам выкладываешься на полную силу, и, слава богу, получилось Хатчингсу как бы выиграть свою сильную сторону. И в этом и все круто. Как бы я очень рад, что Георгий такой сильный спортсмен, мне нравится, я не хочу каких-то поединков, чтобы легко было. Поэтому хочется рубиться, и тем более его в сильную сторону, как бы почему и нет. Я не только же крюк тренирую, я и верх тренирую, поэтому я просто хочется рубиться и все. You know, you probably remember as well when I had the match against Todd. People all said like, ah, no way, it's Todd Hutchings. You know, especially in a hook lane, there's no way you can hold against him. But thank God, you know, everything turned out great, and I love pulling against such a strong people. Especially with Georgi, you know, his strong lane. I go against his strong lane. It's so interesting for me. No, I love it. I love to go full force when your opponent is so strong. You go as Mm-hmm. hard as possible yourself. More motivating, you know. Okay. Georgi, I asked before you came, I asked David, I said, stylistically, which one is more dangerous for you, Alex Kurdecha or Georgi Tsvetkov? He said, what I understood, if I'm wrong, you can correct me, Alex. What I understood that he thought that Alex is more dangerous because he is more well-rounded while you are one-way puller. But like just because you are one-way pulling, sometimes it may be more dangerous than being versatile because sometimes versatile people can pull everything, just say 85%, 90%, 85%, while a full force specialist can do 100% one thing, and it may be dangerous. And we know that David is someone who is using wrists, so his opponent need to make sure that he doesn't have that cupping
and you are attacking exactly there, and you are a specialist. So do you agree with him that Alex being stylistically more dangerous for him than you? I don't agree because in hook, I think that David is one of the strongest in the world, and uh, for me, the only way to beat him is to crack his wrist. Yeah. And Alex is not specialist in that. He is just big guy, and he cannot control very good the game. And you saw that in hook, David beat him. I think that I think David would beat you in hook as well, but he needs to yes, get but yeah. but Yeah. here I'm much stronger and I much more understand So you are the basically game. saying that it is hard to hook you than hooking Yes, Kurdecha. yes, of course. You, It's hard. I think that this is the only way I can beat David to crack his wrist. It's for me, it's not possible to beat him in hook. Yeah, To yeah. crack I his mean, wrist, and I think that this is what Alex should try, but he was not able to do that. yeah. Alex just with left arm is more confident. He just curls and tries to go. Yeah, Yeah, but you saw in hook, David just yeah, yeah. put him. Yeah, I talked with Alex. I also told Alex that Alex needs to work more on making sure that he's not hooked because 2 times he pulled Morozo and David. They both went inside. I think that Kurdecha with left arm is much better against the top roller, but it doesn't mean that he's unbeatable. But I'm sure that he's better. But if he he works has more on he has pronator, the same problems on right arm. You saw his match with Jerry. He couldn't do well against Jerry also with yeah, right but it arm. was the different style. Yeah, but Yeah, but it's some. with right arm, I think he is more of a top row specialist with right arm. Yeah, With left arm, he's more going sideways. I think yeah. because he's stronger, he feels comfortable and confident. This is how I see. Yeah. So basically, you disagree with David, and you are going to teach him something new. I think that if my plan is going to work, it will be a nightmare for David. Say again. If my plan for the game works Uh huh. in my way, it will be very bad night for David. Okay, but what is the possibility your plan to work according to you? Honestly, 50-50. Oh, 50-50. You see the match Yes, 50-50. yes, yes. Oh, okay, okay. I'm not. I was hoping for something more No, provocative, but but I think yeah. that I'm close. I think that I'm very close doing this. Okay, so 50%, 50%. And Mhm. ask David, say that Georgi disagree with him about that Kurdecha stylistically being more dangerous, and he thinks that it is 50-50 chance. And you can also ask David how he sees his chance. I'm hoping him to answer in a provocative way, but let's see. Мгм. Они обсуждали, то есть вот кто опаснее, Георгий или Алекс, то что, ну вот у Алекса проблема того, что он хоть и везде борется, но он везде борется, ну знаешь, там 80% сюда, 80% вверх, там, а у Георгия хоть и одна линия, но это 100% чисто вверх, он специалист в этом, и это для тебя, ну, опаснее, чем крюковик, потому что, ну вот Георгий сам сказал, то что, как по мне, ты один из самых сильных крюковиков в мире, и тебя там забороть, ну, почти невозможно. И я точно так же, если ты меня закрутишь, я не думаю, что я выиграю, мне нужно выбить тебе кисть. Энгин у него спрашивает, то есть, какие шансы ты видишь на вот этот матч? Георгий говорит, то есть у меня план, если он сработает в эту ночь, который, этот план 50/50, я посмотрим, как он сработает, то будет для тебя очень плохая ночь. Что ты насчет этого думаешь? И Энги спрашивает, у тебя какой план? То есть, шансы какие у тебя на этот матч? И он очень надеется, то, что у тебя какой-то такой ответ будет провокативный. Ну, как бы у каждого свое мнение, как бы с уважением к Георгию. Я говорю, он очень сильный, он мощный парень, как бы поэтому я и хочу с ним бороться, как бы предложили, согласился. Все по воле Бога, честно, как бы сказать, у кого больше процентов, у кого-то меньше, объективно не могу сказать. Я знаю, что я еду, чтобы победить, знаю, что я уверен, в первую очередь, что по воле Бога все будет так, как должно быть.
Вот. А так я уверен в своих силах. Честно, я прошел хороший тренировочный такой лагерь. У меня все по полной, все получилось, то, что я хотел. После Алекса я прям спрогрессировал еще больше. Как бы каждая подготовка у меня все лучше и лучше становится. Поэтому я в своих силах уверен. Я буду делать свое дело. И я уверен, что все получится. Как бы я оцениваю все по своим весам, как бы уже второй раз, что я не буду гонять вес, вот эти мучения, все перестало меня тревожить, как бы я кушаю, как хочу, нормально питаюсь, нормально сплю, и я себя вот просто очень хорошо чувствую, как бы, поэтому время покажет. No, no goes on Georgi. He's very strong. I like it that he's confident. I'm sure that with God's grace, I will come there. I train to win, and I'm sure that with help of God, everything will go the way it should be. I'm not gonna say all the percentages go ahead of time. I know that I train really hard. I go there to win. It's been a second time that I don't cut my weight. I feel great. I eat good. I sleep good. I train well. I had a very good training preparation, and I'm very confident now. I like it. Yeah, from now on, I think the lowest category we will see is 115, right, David? Да, ну, самая нижняя категория для тебя 115 теперь. Да, конечно, 105 уже, ну, при всем даже не смогу согнать, даже не хочу согнать, как бы, не хочется. Yeah, for sure. I can't and I don't want to make 105 anymore. Yeah, It's too much. yeah. And one more question, and then we can go to the predictions. David, there is Devon, there is Alijan, there is Reno, there is Ivan Matushenko in 115 kilo. Between those athletes, where do you see yourself ranked? Вот 115 среди этих атлетов, да, то есть Рино, Девон, Матюшенко, Алижан. Где ты себя видишь по ранку? Наверное, мне бы хотелось бороться с первым номером. Было бы это Матюшенко, значит Матюшенко. Был бы это Алижан, был бы это Алижан, да, там. Неважно кто, но мне хочется бороться с первым номером. Так как это Алижан, ну, значит, буду бороться с Алижаном. Как бы. И мне кажется, я заслужил как бы этого поединка. Дай бог, говорю, конечно же, все пройти нормально в этих поединках. Я бы с удовольствием боролся за титул чемпиона мира там в 115 категории. Как бы вот первый номер Алижан. Вот видишь, у него там был пост, он не смог бороться сейчас. Вот если он дальше будет готов, я с удовольствием поборюсь с ним. No, I just want to pull the number one. Should it be Matyushenko? It can be Matyushenko. Because it's Alijan right now, I will pull Alijan right now. Like, I think I deserve a match with the number one, and I'm just gonna train. Everything is looking good, so I'm just trying to pull the number one. And what if Alijan thinks that he doesn't deserve the title match? А если Алижан думает, что ты не заслуживаешь на пояс матча? Ну хорошо, он пусть защищает с кем-то другим тогда. А с кем защищать? Допустим, Матюшенко он выиграл. Пусть тогда с Ларатом защищает. Какие проблемы? Okay, then defend the title against a different athlete, but against who? Matyushenko already lost. He wants Devon. Sure, let Devon pull Alijan. If I don't deserve it, then who? Я, во-первых, не думаю, что Алижан может так подумать. Но если даже он так думает, и как бы не будет интерес бороться 115, можем бороться в плюсах. Какие проблемы? No, I don't think Alijan would think or say that. But even if it did, sure, let's pull in super heavyweights then. What's the problem? Okay, maybe Alijan means he thinks that way. I shouldn't say that, but he thinks that way. He doesn't say that way, but he says that David Dadikyan needs to pull someone in 115 kilo before the title match. Может, я не должен так говорить, но мне кажется, что он так думает, потому что он сказал то, что, ну вот, Дадикян в 115 должен сначала с кем-то побороться, перед тем, как бороться за титул. Ну хорошо, пусть хотя бы он тоже защищает тогда свой титул. Вот скажи, Ангина, почему он так долго времени защищает свой титул, если так, ну, на то уже пошло? Потому что я помню, что у кого отобрали пояс? Там у Ларата, по-моему, 115-я правая рука, то, что он не защищал. А почему он до сих пор не защитил свой титул? No, okay, if we go that way, why does Alijan doesn't defend his title for so long? Devon in 115 got stripped of his title when he didn't defend it for so long.
Say again. Oh, Like which he you mean hasn't the defended 105 title? the 115. He just pulled Ivan Matyushenko only in November. Да, но он же только что там в ноябре поборолся с Матюшенко. Ну, он выиграл Матюшенко пояс, я как правильно? Ну, защищать-то можно защищать? Yeah, but Ну, he should defend it though, no? а с кем защищать? Хорошо. Матюшенко он выиграл. Там в Рино у кого-то там травмы есть. Там внизу, оказывается, если не ошибаюсь, Прудник, по-моему. А с кем защищать? Хорошо. Вот, допустим, он говорит, не заслужил. С кем? Тогда с кем? Ждать, пока года пройдут после этого? Пусть Ларатом борется хорошо. Вот Ларат-то известный спортсмен. Пусть с ним защищает титул. He's just saying that if I don't deserve to pull against him and Eljan defend the title, then against who? He just won against Matyushenko. Then there's No. under him He Reno. says maybe he would pull Dadikyan, but Dadikyan needs to pull someone that to prove like Matyushenko beat Reno and Alijan beat Matyushenko. So maybe Alijan is thinking that Dadikyan needs to beat Reno or Devon or Matyushenko, and then if he wins, then pull against Alijan. I think is what I understand. Ну, то есть понял это, что Алижан, то есть он выиграл у Матюшенко, а Матюшенко выиграл у Рино. Может, поэтому он думает, что тебе нужно как-то вот с предыдущим побороться, чтобы до него Ну дойти. ладно, тогда пусть Алижан порешает, как решит, так и сделаем. Okay, then okay, let Alijan decide, and we'll just do the way he thinks. But for sure, David wouldn't pull Devon. For Но sure. с Деваном 100% не будешь бороться. Почему я? Эгин, скажи, ты опять этой истории вернулся? We are back to that story again. Yeah, okay, never mind. Let's go to the predictions. Let's start with Georgi Tsvetkov. Georgi, do you think you are the best top roller? Like about top rolling specialist, like hardest guy to be hooked. Do you think? In Like, my do you opinion, see- yes. Yes. Yeah. Uh-huh. What Alex, was it Georgi Tsvetkov that Hermes was saying that it is impossible Tsvetkov to beat Michael Todd? He would put his house. You remember? Was it Georgi? On Hermes podcast, right? Yeah. I think yeah. Do you agree with that? I don't remember. Georgi, do you agree with that? I will put my house that I will beat Hermes. Tell him that. How about Michael? I think that I will beat him. Okay. Listen, look at how Engin. many more matches that we have to set. Engin, I'm Oh, yeah, evolving. remember. I'm evolving, my friend. What's that? I'm evolving, improving myself. Yeah, for sure. Yeah. Better because everything is going up. Okay, let's start. Zurab Taber is the Georgi Tautiev. Georgi. Close match, but I think that Zurab will beat him without wrist. Oh, really? Wow. Yes. But he will lose his wrist and then he will go like this? Yes. Uh-huh. Long, exhausting match, but Zurab will beat him. And David? Ты как видишь матч между Ну да, мне Зурабом? тоже кажется, что Зураб... Ну, смотря кто как свое дело делает, да, если там Зураб додавит, ну да. Зураб сейчас какие-то космические веса поднимает, я смотрю, поэтому Зураб. Yeah, I agree. Maybe like if Zurab can finish the match, I watch his videos and he lifts some crazy weights. So probably I go with Zurab. Okay. And Petro Marharin, Lachlan Adair. I think Petro will take the win. How difficult? It will be not easy, but were you surprised when Lachlan like troubled Krasimir? I was surprised, but I think that in this time Krasimir was not in very good shape. But I think that Petro is more experienced and with bigger hand, and his wrist cupping is much stronger. Were you impressed by his win at the Moldova 2018?
Yes, he was very strong. Amazing, huh? Yeah. Yeah. And David, Петров выиграет, да. Он сильный. Petro's gonna win. Petro's gonna Petro, win. He's strong. David, what do you think about Petro? Do you think that he has chance to win 105 category? Как ты думаешь, у него есть шансы 105 категорию выиграть? Сейчас Лорат. Мне кажется, да. У него ладонь очень широкая. Я с ним боролся просто давно-давно на Европе. Он очень неудобный атлет. Как бы я не знаю, что ему не хватает, чтобы прям бороться с топами. Но он очень прям сильный парень. No, it's Devin right now, so maybe yes. His hand is just so thick and big, it's crazy. I pulled him a while back, but I remember his hand is very good. I'm not sure what he's lacking, but yeah, he can. If he works, he's very good. There is a possibility, things. Да, Yeah. ну возможность у него есть, то есть. Да. Yeah. Okay. Nugo Shikadze, Matt Mask. You were there in Arlington with Matt Mask. Were you impressed by his win against Ungarbayev? I said that Matt Mas will beat him easy, and I was right. And how about this time? I think that he will beat him because I played against Nugo in Dubai. In hook he is strong, but top roll no way. Do you think Matt has the top role like you do? Not like me, but he will be not comfortable rival for him. So you are. Some people says that Matt can take Nugo's wrist. Nugo can still win, but I don't agree. No, I don't remember Nugo having like performing so great with the dead wrist. But some people say that because of he has very heavy pressing power in a chest way, in a shoulder way. Engin, Ungarbayev beat Kurtecha years ago without wrist, but he couldn't do this now against Matt. So I don't think that Nugo is capable of doing this. So I think Matt will beat him. Confident. And David? Мне кажется, Маск выиграет, он прям с Ангарбаем очень хорошо показал. Ну, если, конечно, не даст, чтобы этот грузин залез в крюк, вот одно и то же, то, что он сделал с Ангарбаем, мне кажется, то же самое надо делать и с грузином. I think Matt, I saw how he posed against Ungarbayev. It was impressive. He shouldn't let Nugo go inside, and I think he should do exactly the same thing that he did against Ungarbayev. Pulled all the same way. Yeah, Nugo, David is not hook puller. Nugo is also pulling outside. Но Nugo не чисто крюковик, он назад, он хорошо. Ну да, просто у него такие длинные руки, такие рычаги, я просто даже вот удивляюсь, кто может. Как он спустился вообще в 105-ю категорию с этими своими сломанными пальцами, как-то обхватывает, я не представляю, очень неудобен, мне кажется. Yeah, but he's just so uncomfortable. His levers are so long. I don't know how he's down in 105 with those crazy, fingers and hands. It's very uncomfortable to pull against him. Okay, let's go to the next one. You were there in Arlington. You saw Jocelyn. Yes. And now pulling against a legend, one of the gods of female arm wrestling, Egle. I think Jocelyn is very strong, but I think that Egle will beat her, and she has much way bigger experience, and I think that she's stronger. And you think Egle is stronger? Yes. In my opinion. Yeah. And it will be a good match, but so you are saying that Egle is gonna find a way to win? Yeah. Way more experienced. Oh no, there is no doubt. No doubt. Yeah. David, do you know Jocelyn? Ты знаешь Jocelyn? Никто вообще. Это что the за girl пара? that beat Sarah Beckman in Arlington. Она Сару выиграла в Техасе вот недавно. Да, вот эта большая девочка. Да. С кем она борется? Латышкой, да, по-моему? Эгле Вайткуте. Egle Whitekute from Lithuania. И вот интересно, но мне кажется, вот эта девочка из Америки проиграет, вот та выиграет, латышка.
It's interesting, but I think Eggler's gonna win. Okay. Она что-то непобедимая просто. She's like unbeatable. Oh, okay. Georgi Tsvetkov versus David Dadikyan. 50-50. I'm not kidding. This is my honest prediction. Okay. Ты как думаешь? У Георгия 50/50, говорит. Я болею за Георгия. I'm rooting for Georgi. Okay. Спасибо, брат. Okay, let's go to the next one. Your future opponents. Kamil Yablonski versus Georgi Dizaranov. Заран, наверное, да. Zaranov. Zaranov? Yes. You both think Dizaranov? Yes. Оба думаете, да? And hook? Zaranov is well-rounded, very fast, very strong. And how is he gonna win? In hook? Yeah, he will beat him in hook. And David? In which style? Как думаешь? Он Если я не ошибаюсь, он и верхом хорошо борется. Как Да. бы, Он везде, он еще быстрый. не знаю, как он поборется. Вот главное его растянуть, Камила, вот от плеча чуть растянуть, вот этот угол открыть противный, и лучше будет, и выиграет. I don't really know how he's gonna pull against Camille because he's pretty versatile. But I would say he only needs one thing. Just make Camille go away from his shoulder, stretch the ankle just a bit, and it's gonna get much easier. David, do you think that it is possible Georgi to top roll and beat Kamil? Думаешь, верхом он сможет Камила пройти, чтобы вот именно кисть выбить? Да. Главное не дать, вот, чтобы он залез вот эту свою технику вот с плечом. Если судейство, да, там будет четко судить, не давай, чтобы он завалился плечом туда, да, почему бы нет? Расшатать в ту сторону чуть и все. Yeah, I think if he's a good setup, if everything is cleaned, if everything is wrapped cleanly, and he doesn't get his shoulder in too much, and Georgi stretches him back, yeah, for sure. Why not? Okay. Georgi, Pauline versus David Samusha. This will be a crazy match. And I think that Samusha will win. Close match or Close dominance? match, but the experience and the endurance of Samusha and his skills on the table are much better, and I think that this will help him to win. Were you surprised when he beat Sasha? Yes. It was crazy match again, and because we were training with Sasha, and I knew that he's in very great shape, and I couldn't believe that somebody can beat him on this Same weight. Weight. Yeah. And David? Pauline ты как versus думаешь? Samusha? Pauline и Samusha в 95. Ну, мне кажется, если Самуша набрал хороший вес, хотя бы 95, а не довес, знаешь, там 90, что-то такое, ну да, есть хороший шанс, что он выиграет. Но если у него будет какой-то недовес, там даже до 90, то он не набрал, мне кажется, будет тяжело ему очень. Как-никак вот в таких весовых категориях, именно там, что они легковесы плюс-минус в одной категории борются, и прям тяжело будет. I think if he's 95, if he really gains weight, then good chances. But if he's 90 or like around that, too light, he's gonna have a lot of problems. In those lighter weight classes, it matters a lot because they're pretty close. So if both 95 kilo, Samusha has more chance. If he is 90 kilo, then... Ну, если они 95, у Самуши побольше шансов, но Да, если они конечно. там... Ну, Алекс, это же не плюс категория, чтобы 115 атлет поднялся в плюс и выиграл тяжелых ребят, понимаешь? Это легкая категория. Yeah. No, What? it's not like in 115 when you get even more weight and you go against heavier guys. It's lighter weight. Everyone is close. So he's saying if Samusha is 90 kilo, Paul has more chance. They're all close match.
In 95, he has more chances. In 90, Samusha will have like more problems. Yeah, I'm trying to understand the more problems part. Means It's that he's gonna lose? tougher. Ну, вот смотри, вот то, что ты говоришь, больше проблем будет, и будет сложный матч, вот если он будет там 90 и полегче. Но он проиграет тогда, если он будет полегче. Ну да, потому что я говорю, там, вот именно категория, там, если 75-й борется там 85, у него недовес, ну, в таких категориях именно вес реально имеет значение, мне так кажется. Там 85-95, именно вот эта средняя весовая категория, мне кажется, пару килограмм у них реально сказывается очень сильно. Поэтому желательно там, ну, прям поднабрать хорошо, потом менять категорию. Вот как бы образно, да, там ты из 95 гонял 85, ты не гоняешь хотя бы больше 95. Вот уже более-менее нормально. Недовесом нельзя, мне кажется, Бора. Вот у пуза, а у Георгия, посмотри, что за живот у Георгия. Okay. Like in lighter weight classes, I think it matters a lot when you're underweight. I think it's very important to be at the weight cap, rather than like in super heavyweights, a couple kilograms there, it doesn't matter as much. In like let's say 85 pulls a 95 guy, it really matters how much the 85 guy gains weight. Even 2 kilograms, it can matter, I think, in a weight class. And then he said, "Look at Georgi. Look at how big his stomach is. Like, look at him." Georgi, he stretched back and he said, "Oh, look at his stomach." Он хочет меня испугать, видишь, да? He's trying to scare him with his stomach. Yeah. Okay. Georgi, Ivan Matushenko, Sergey Kalinichenko. I think Ivan will beat him. He will hook him and beat him. Okay. Do you think that Sergey will try to top roll him or Sergey will go inside? I don't think that Sergey can beat him inside. You don't think? Okay. No, I think that he will try to top roll, but at this weight, Ivan is very strong, very dangerous, and I think that he will beat him. And David? Мне кажется, у Калины сейчас хорошая форма, и возможно, что Калина сможет растянуть именно своим верховым движением и не даст Матюшенко залезть туда, куда он, ну, привык крюк залезать. Я свои ставки больше ставлю на Калиниченко. I think Kalina is in a very good shape. I think with his back pressure, with outside move, he can stretch out Matyushenko and don't let him where he wants to. So I think like I'm swaying more to Kalina. That's interesting. That's interesting. Okay, let's go to a great match for me. Big match. Artur Makarov versus Daniel Prokopchuk. Это правая рука будет, правильно? Prava, yeah. 77 kilo. 77. I think that Daniel will beat him. Daniel will beat him. In which way? Maybe he will go sideways and something a little top row. I don't know. But close match, crazy match, but Daniel will beat him, I think. And David? Если у Артура хорошая форма, и он прям подготовился хорошо, мне кажется, Артур выиграет. Получится у Артура. I think if Arthur is in a good shape and he prepared very well, I think he's gonna win. If the match goes inside hook, who is winning? Если в крюк зайдет, кто выиграет? Артур. Arthur. And if Daniel tries to top roll, is it possible to take Arthur's risk or Arthur will hook him? Вот там уже проблема, потому что прям Даниэль вот так ставит руку, и он, ну, вряд ли сможет залезть в крюк уже Прокопчуку. Без отведения, Да, вот прям отпускает отведение, вот так тянет. Поэтому, мне кажется, там уже будут проблемы у Артура. Yeah, I think that's where Arthur can have some problems, because if Prokopchuk setups without his riser, like low handing, he will like Arthur will have problems to cup him inside. It's very tough to get him inside when he's like this. Yeah, Mindaugas couldn't top roll Arthur. Every time Arthur put him in hook, but we will see. У Миндаугаса там не получалось выкрутить Артура. Каждый раз он его внутрь закручивал сразу же. Миндаугас, он такой, более тягучий, но не такой силовой, как Прокопчук.
Миндаугос, да, он такой выносливый, тянется, держит, но Прокопчук прям такой, мне кажется, он силовой более. Сила Yeah, but побольше. yeah, Mindaugas I think is more like he holds very long, like stretching up for endurance. I think Prokopchuk is more of like a strength athlete. He's like hitting, more. Okay. Gennady Quickvinia versus Ibrahim Sagov. 115 kilo interim world title match because Reno is injured. Reno is still champion, but he will wait, and there is an interim temporary world title. I think that Gennady will beat him. Even in 115 kilo? Yes, even that he has to remove weight. I think that he is stronger, more well-rounded, more experienced. He's very dangerous, and he will beat him. Okay. And David? Сагов, я видел, он прям очень хорошо поднабрал веса, очень крутые делает. Но если вот так просто даже понаблюдать, как Геннадий, дал бой там Ларату, как он хотя бы там цеплялся, держал, мне кажется, что, допустим, Ибрагим так с Ларатом не смог бы бороться. Вот, как бы, вот такой интересный будет поединок. Будут ли работать эти веса, которые делает Ибрагим, вот, или все-таки опыт Гены возьмет верх? I look at Sagov. He lifts some incredible weights. He works really hard. Gennady, he pulled. Let's say with Devon. He got some stops on him. He had some good positions. Like I don't think Sagov can do that. What Gennady did against Devon. And the question is, the weights that the Sagov lifting, will they work against Gennady? And if like Gennady's experience on the table will matter as well. Like he just looking how it's gonna stack up Gennady's experience. What does he think about the weight loss? Does it affect? То, что он столько веса сейчас скидывает, гоняет. 115 килограмм матч все-таки. Мне кажется, лично вес у Геннадия там достаточно, и мне кажется, это не помешает никому. Мне кажется, Ибрагим должен гонять, потому что он что-то весил 125 килограмм, по-моему. И Гена гоняет, как бы, плюс-минус они в равных условиях. При хорошей подводке, если Гена будет подводиться хорошо, там-то много лишнего веса, как бы. Он сделает это. No, I think Gennady has enough like excess weight that he can cut down. They both need to cut. Sagov is like 125, I think I saw. They both need to cut anyway. I think they are in equal terms around that. If Gennady preps well, he gets into the weight cut, I think he's gonna do it. Okay. And great match. Rustam Babayev versus Tatashin's 95 kilo right arm world title match. East versus West world title match. Can I ask you something, Georgi? Yeah. Has there been any time in the arm wrestling history to win a world title was as hard as winning East versus West world title? No, never. Right? Yeah. Never. Yeah, we did this all together. It's the level is crazy. Yes. Okay. What's your opinion? Well, before Rustam beat him, 2017, but now I think that Tot is way stronger, and I think that he will beat him. Wow, Todd is gonna beat him. Yeah, I think that Tot. Can I ask you something? Like, how is he gonna beat him? Like with the same style or in hook? Like, is it possible to top roll Rustam? No, I think that Tot cannot top roll Rustam because Rustam is one of the strongest hookers. Cupping. Cupping. Yeah. And then, how is it gonna go? Then, if he cannot cup, he's gonna beat him in a hook. Inside in hook, not easy, but he will beat him. I think that Tot is unstoppable now. He's very strong. The way he beat Irakli, he's very dangerous, very strong. Okay. And let's go to David. Ты как думаешь, как пойдет? Не знаю. Наверное, выиграет Хатчингс, я так думаю, и, может быть, даже хочу. Вот, и я как бы импонирую, слежу за ним, он мне нравится как атлет. Как бы
при всем уважении Рустаму, но я свои ставки поставлю на дедушку. No, I think Todd's gonna win. I want him to win too. With all due respect to Rustam, I really like Todd. I watch him closely. I follow him. So I'm gonna bet on the uncle. And Todd Hutching is the only guy that makes David smile, right? Это, говорит, тот единственный, кто тебя заставляет улыбаться. Да, очень. С ним хорошо, мы хорошо поборолись, просто только положительные воспоминания с ним. Yeah, we had a great match. I loved it. Only positive memories about that match. Yeah. And match of the night. Vitali Laletin versus Michael Todd. Georgi, let's start. I think that Michael will beat him. Michael will beat him? Long, exhausting match, but I don't think that Vitali can finish Michael. It will be crazy match, but in my opinion, Michael will beat him. Listen, when I said this match, like the general perception was like Vitali 90%, Michael like 10%. More, I asked the athletes, during the podcast, and now the perception is like very close because the community sees. They at the beginning when I said it may be very hard match, they said, "Oh, you are trying to hype the match," and then more the other athletes also share their opinion, and then some of the new fans probably they finally understand that Michael Todd is a very dangerous puller. Very dangerous. Again, Vitali couldn't beat Dave in strap. Imagine in strap battle 7 rounds against Michael. 5 rounds. It's not the title match. Five rounds. Yeah. It's great. It's exhausting. It's nightmare to have 5 rounds in strap with Michael. Imagine that. I mean, there are some differences. Like, for example, Vitali is very good off the start, but Dave is also known with his incredible center. So that he neutralized Vitali's starts. And while Michael has more, so not at the center, but more right here somewhere is good. Different, but of course, Michael is also very dangerous, about the defensive style. But I also think that Vitali today is much stronger than the first time he pulled Dave Sheffield. The second match he beat him, but the first match he lost. Yeah, but the second match they tried to strap and you saw what happened. I asked that to Vitali. Vitali said that he allowed Dave to came to his post. You don't believe it? Yeah. Okay, I don't know. I only ask. I can't call anyone lying or something. But I see that you see it as an excuse. But yeah, so there is no possibility, in your opinion, Vitali to flash pin Michael. No. Okay, so you are saying that if you had money, if you are a betting guy, you would bet on Michael. Michael, yes. Yeah. Like I don't understand. I will ask you as well. Why community takes Michael lightly? Because do they not realize? You think they don't realize? They don't realize how the real game will be. The real match is going to be. They don't realize, how much suffering his opponents are having, right? Yeah. Yes. Okay. Yeah. And now he's really huge. His arms and everything, he doesn't. I saw him in Tbilisi. I think David also remembers that Michael was really big, in Tbilisi. Listen again. The match between Hermes and Michael was very close and. Listen. Don't say that. Don't say that. These people are gonna attack you. They will say, "No, you're crazy." They will tell you. They will tell you you are crazy. Michael was. If the match was a little more longer, big problem for Hermes. Big problem. Yeah, but listen, I said that one time. I said it was close, and then people said, "Oh, you don't know. It wasn't It's my close." opinion. I don't care. This is my opinion. Listen. Even Hermes himself said that it was very close. Like people see Hermes in control, they think it's easy. No. Hermes did everything perfectly. One mistake, Hermes would lose that match. Yeah, but
Vitali doesn't have this weapons Press? which Hermes has. We will see. He may have something different. We don't know. We don't know. I don't know. I don't know. We will see. Yeah, we will see. And David, how do you see this match? I know you are friends with Vitali, but what's your objective opinion? Я и знаю, что ты с Виталием друг, но вот объективно, если посмотреть, как думаешь, как пойдет. Знаешь, возможно, это будет как, грубо говоря, там получилось с Морозовым, да, там в одно касание. Мне кажется, за счет своих рычагов, за счет старта, может быть, это пойти прям реально в одно касание. Но если тот зацепит именно внизу и кисть чуть-чуть поплывет у Виталика, там, мне кажется, уже будет прям проблематично. Как бы мы все знаем, что тот держит и может много энергии забрать у своих соперников. Но, как Эрмес показал, как надо бороться правильно. Как бы если Виталик правильную тактику подберет, мне кажется, даже если его остановит, там перейти в трицепс, ну, грамотно поступить, тоже не должно проблем составить. Он никогда столько не весил. Я просто там смотрел, видел, общался. Он 150 плюс весит уже, прям такой огромный стал. You know, very long levers, very strong. Maybe not like flash pins, like let's say like with Morozov, like Morozov said, like flash pins, but still, Vidal is very good, very strong. Michael, we all know he stops so hard here. He drains his opponent so hard he can hold forever, but still, I think if Vitali works correctly, when he hits, his wrist may go and start to bend. It can create problems, but I think if Vitali works correctly and he transitions to the triceps without mistakes, Hermes showed us how to do that. He did it perfectly. I think if Vitali does everything correct, he has good chances. I just never seen him so big. He weighs like 150, even more. I never seen him so huge and strong. Okay, Michael Merck says Hermes wasn't ever close to being pinned in that match, though. Yes, it wasn't, but that is how it works. Once you can't pin Michael, and then you finish. Like you don't when you pull Michael, you don't lose Michael in a losing position. The problem starts when you're trying to trying to pin again, and then you get exhausted, and then you lose the match. So that is why Hermes won, because he was able to finish, but that finishing was like very risky finishing. Anyway, so and then let's do the last one, and then let's finish. Hermes Gasparini versus Levan Saginashvili in June. Hermes is very confident. Levan is also confident. Levan is thinking probably that Hermes is lifting incredible weights because he doesn't believe that those are real weights. And then Hermes thinks that Levan is in trouble because if he thinks that those weights are unreal, he says he is really lifting them. What do you think, Georgi? I think that it will be a good match, but Leavan will beat him. Levan will beat him. Yes. Baba, when you say that it will be a good match, like good match means that he's not gonna dominate but still win? He will not dominate. I think that it will be 1, 2, 3 hits, but he will beat him. Okay. Yeah, I mean that it will be not a flash pin match. So you are saying that he won't be in a danger of losing any rounds? No. I think it will be a confident win for Leavan, my opinion. Okay. And David? Ты как думаешь? Честно, вот все время Hermes выкладывает какие-то ролики, он огромный, вот читал, а от Leavan вообще ничего не видно, непонятно, в какой он форме. Как бы Leavan, мне кажется, по-любому фаворит, но прям очень интересно будет, потому что, глядя на Hermes, как он набирает, вот, Leavan в тени, так скажем, набирает и не показывает, что ждать. Поэтому не могу как бы объективно оценивать, ждем просто. You know, I look at Hermes, he posts videos with some insane weights, and Leavan just quietly doesn't post anything. I think, of course, Leavan's the favorite, but I'm not really sure how to predict that match because Hermes is showing his preparations. I see how he's getting better and stronger, and Leavan's just in the shadows, quietly getting better. So I'm not so sure how it would go. David, how do you rate Hermes as an arm wrestler?
about like his arm wrestling ability and his knowledge, intelligence at the table. Как бы ты вот оценил Эрмеса как армрестлера в плане, вот знаешь, техника, то есть за столом, как он двигается, умения, так сказать? Hermes хорош, ну, наверное, как бы сказать, что он тоже разнообразно борется, там, в крюк, но нет, он тактично он очень хороший. Допустим, в последнем поединке, как он с Майклом уверенно, спокойно, без суеты поборолся, как бы тоже очень круто. Но вспоминаем, допустим, как он с Ларатом отборолся, ну, там он прям, мне кажется, был более потерянным. Вот да, он прям свое вообще не смог сделать, навязать свою борьбу. Как бы, естественно, он профессионал своего дела, он очень крутой, вот, но именно уже зависит от своего соперника, насколько ты морально готов даже элементарно. Obviously, he's very good. He's versatile. Against Michael, he showed perfect arm wrestling, calm, not worrying about anything. Showed perfect technique in all transitions. But on the other hand, he had a match with Devon when he was so lost and he couldn't even get his arm wrestling lanes in. He couldn't do what he wanted to. So I think it really matters, like mentally, how are you prepared, and it matters who your opponent is. But of course, Hermes is very good. Oh, okay. One more question then. If Devon and Hermes pull again, does he expect the same outcome, or do you think there is a possibility for a different outcome? Ну вот если Девон и Эрмес еще раз поборются, думаешь, так же все пойдет или как-то по-другому? Вот все зависит от ментального составляющего. Вот Гена, вот как боролся, допустим, с Ларатом, Гена как будто там на английском ничего не понимает. Ларат там говорит, там балаболит, все время говорит. Гена не понимает, ему это все равно. Он как бы борется и борется, долбит и долбит. А, наверное, когда там вот Георгий Цветков не даст соврать, когда вот это разговоры все идут. Это, согласись, Георгий, что отчасти это как будто отвлекает немножко морально. И ментально это как будто, ну, Да, теряешь. да, да. Это очень сильно меняет, как бы. И здесь, мне кажется, тоже Эрмесу было тяжело морально собраться. Вот, да, Ларад вот с этой своей психологической давлением смог Эрмесу немножко выбить из своих сильных мест. Насколько он будет морально готов, мне кажется, здесь больше не в силе, а именно психологически, как он к этому будет относиться. Yeah, I think it's all depends on how he prepares mentally, because Georgi wouldn't let me lie. When you pull, and when he talks and talks and talks and talks to you, it gets distracting. You get distracted, you get tired of it. On the other hand, Gennady, he doesn't understand English. He sees Devon talking, but he doesn't understand anything. He just keeps pushing, and going hard. So I think it's not really about power. It's about how Hermes prepares mentally if he doesn't let Devon distract him out of his strong lanes again. Мне просто кажется, что такое ощущение было, я там просто на этих соревнованиях участвовал, когда они боролись, вот такое отношение, ну, со стороны, что Эрмес такой, блин, когда это все закончится, я уже пойду отсюда. Вот, наверное, он настолько уже устал от этой игры. Мне так кажется просто со стороны. When I was there and I was watching it, Hermes and Devon, the first match, it just looked like Hermes was, oh, when is this gonna be over? I just want to go home. It looked like this to me. He was just so tired of it. Yeah, but maybe it was because of what, like maybe Devon also made him feel that on that day Devon was stronger. Maybe that was the reason. Может, в тот день просто Девон еще и настолько сильный был, то что... Да, я не исключаю, Девон как бы тот атлет, который доказывает и показывает реальный уровень. Это, ну, честно, не то, что как и мы, да, там 2-3 раза в год там поборолись, и все. Он в том году, по-моему, там 9 то ли 10 раз отборолся, как бы это высший пилотаж. Поэтому это профессионализм, естественно, как бы он сильно был и физически, поэтому он контролировал кисть, как бы, да, согласен. Obviously, I agree. Devon is a professional. He's not even like us. 2-3 times a year we pull. That year he pulled like what 10 matches.
it's just crazy. Obviously he's very strong. He's very good. He controls the wrist so much. I don't deny it. Of course, Devon's very good. Okay, so let's finish, and then the rest table will say. Do you have any last word, Georgi? Besides, lifting David's arm from the pad, I want to tell you that I'm very excited about this fight. For me, David is amazing pool, and he is very good guy, and it will be very good feeling if I beat him. For me to beat one of the best left arm pulls in the world. I want to say that it's honor for me to face him. Я очень рад, что у меня с тобой матч, ты очень хороший человек, очень сильный атлет, и для меня это будет большой гордостью и хорошим ощущением, если я смогу против тебя выиграть, потому что, ты один из самых сильных на левой руке. Так что для меня гордость против тебя бороться. Честь. Да, взаимно, тоже удачи, и как бы все по воле Бога, по воле Христа покажет, как бы я не секрет, что я не люблю, когда есть какие-то негативные моменты. На взаимное уважение, как бы борьба это самое прекрасное, это не UFC, грязный трэш-ток здесь не приветствуется, это цивильный вид спорта. It's all mutual, Georgi. I feel all the same about you. With God's will, of course, everything. I just don't like all the negativity. It's not UFC, it's not trash talking. I like being positive, being respectful, I mean, it is changing from opponent to opponent. Yeah. Энгилю это не понравилось. You don't like it. I know you don't like it. No, I like it. Even when I try to hype certain pod, I do in good spirit, not in a... У меня в голове есть персонажи, вот когда с ними буду бороться, вот тогда уже будет жесткий газ будет тогда. I have some characters in my head, and when we pull, then it's gonna be very hard. What do you mean? Like when the arm wrestling comes, when we pull with some characters, then it's gonna be hard. Then it's gonna be and then Georgi will not be smiling. And Georgi will be crying, huh? Georgi уже улыбаться не будет плакать. Anyways, thank you very, very much, David. See you in Istanbul in 10 days, and not 10 days, 1 week. And then see you, Georgi. Have a safe travel, both of you. And Alex, thank you for translation. As always, you do a great job. And thank you, guys. Thanks to everyone who has watched us. And anything you want to say, David? Did you want to say something? Ты что-то хотел сказать? Я хотел, знаете, что спросить? Недавно опубликовали, что российские спортсмены могут выступить на квалификационных турнирах, правильно? I saw that can Russian athletes compete at the qualifications? We are talking about it, but просто очень много уже все, когда об этом узнали. David, it is like a neutral without representing. It may be possible, but we haven't decided yet. Да, мы сейчас это обсуждаем, пытаемся решить. Знаешь, если нейтрально, то может быть выйдет. Вот просто такая суета началась, все начали писать, допустим, у меня тоже как бы могут ли они выступать, бороться, очень много хотят, как бы я хотел узнать, как бы любой желающий может бороться или еще это непонятно. I was just interested because a lot of people, it was a lot of talking about it, and can anyone compete? No, not anyone compete. We will inform, David. We will inform. Okay, guys. Сообщим. Thank you very much. Bye. Bye.